like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant assured the House that the present taxi policy will be scrapped as soon as the digital taxi policy comes into force. There was a heated discussion between the opposition and the Transport Minister Maureen Godinho, who insisted on explaining the trouble the government had taken to discuss the policy with stakeholders. He also stated that MLAs would be invited. We have to progress with digital taxi policy due to advancing technology, he insisted. तेका लागून पयर आमची मीटिंग जेन्ना जाली आमी एक कमिटी काढली तेका सांगले बरे तुमचे जे इतले सगळे तुम्ही उलोवन लास्ट तुम्ही सांगले नाका आणि लास्टार तेंचेच भितर त्या रुमान जोगणी जाली इतले एकामेका ऑलमोस्ट मारपा पावले लार्ज ग्रुप सेड आमकां एक टॅक्सी जाय आणि ल्हान 3-4 जण सारखे एग्रेसिव्ह जावन एकामेका ऑलमोस्ट मारपा गेले हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कॉन्फरन्स रुमान हे जालें आणि तेन्ना म्हाका दिसलें थिंगा झगडी जाता एकामेका मारामारी जातली म्हणून लकीली जावं ना आणि तेन्ना आमी डिसायड केले एक आमी कमिटी काडया आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिल्लो आसा असिस्टंट डायरेक्टर एडीटी नॉर्थ एडीटी साउथ एडीटी मारगांव म्हापसा एडीटी मारगांव आणि एडीटी हेडक्वॉर्टर्स हे पांचूय जाणां हे पळय 36 असोसिएशन आसा तांकां घेवन बस एक एक तेंचो प्रतिनिधी घे सगळ्यांचे आयकून घे आमकां क्लियर कट रिपोर्ट दी वॉट इज एक्सेप्टेबल टू देम वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल. What does the government want to do? We want to get everybody on a digital platform. Even Goa Miles, which is operating at 20% less, कितले income revenue असा मुद्दम सोबतच्या आधी आहे relevant आहे. आज ये 15 मिनिटे उरलेल मत माग इंसान दी तो ड्रायव्हर सुद्धा अशे बस मागी तुका प्रश्न विचारपाक गरज पडपा हांव आन्सर केल्यार तुका हांवें उलोवपाक दिले तुवें व्हडलें लांब भाशण दिल्लें. स्पीकर सर मुद्दम सांगता इन इयर 2018-19 स्टार्ट जाले तेन्ना जीएसटी जे फारीक करताले and these are only 2000 taxis was 39.9 lakhs and in this year 25-26 4.25 crore GST फारीक करता total turnover 89.35 crore and from 2018-19 25-26 it is turnover of 307 crore. Only one Goa Miles, which is one platform. We don't want to force. I want an assurance from the Honorable Chief Minister down the throat of even that taxi the people. existing We want to make them. aggregator policy will be scrapped. Speaker sir, ही policy तुम्ही scrap करतोले काय कितें? You have to sir, scrap. तेका clear cut सांगता हांव डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलाइज जाली काय तो अबेन्स आसा पळय न्ही that is an automatically scrap.